Hello students, welcome to this video lecture. In this video lecture, we know the definition and properties of curl of a vector field and definition of irrotational vector. Okay students, in the last video lectures, we know gradient of a scalar field and properties and also divergence of a vector field and its properties, and also we solve some problems related to gradient of a scalar field and also divergence of a vector field. Now let us know the definition of curl of a vector field. Let f of xyz be a vector point function which is continuously differentiable. When this vector point function f is operated vectorial by the operator del, we get a vector quantity known as curl of the vector is denoted as del cross f, or curl of f we denoted as del cross f. ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಫ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಪ್ರೇಟರ್ನ ನಾವು ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ವೆಕ್ಟಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಕರ್ಲ್ ಆಫ್ ದ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಕರ್ಲ್ ಆಫ್ ದ ವೆಕ್ಟಾರನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಎಫ್ ಅಂತ. ಯಾವ ರೀತಿ ಡೈವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಡೆಲ್ ಡಾಟ್ ಎಫ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಡೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಎಫ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕರ್ಲ್ ಆಫ್ ದ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕರ್ಲ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಎಫ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು, I into dou by dou x plus j cap into dou by dou y plus k cap into dou by dou z cross f. If we take cross product, we get I cross dou fy dou x plus j cross dou f by dou y plus k cross dou f by dou z. In general, simply we write summation of I cross dou f by dou x. Let f is equal to f1i plus f2j plus f3k. We get I cross dou f by dou x is equal to I cross dou f1 by dou xi plus dou f2 by dou yj plus dou f3 by dou zk. If we take cross product of these, we get dou f2 by dou x k cap minus dou f3 by dou x j cap. Similarly, for j cap cross dou f by dou y, we get minus of dou f1 by dou y k cap plus dou f3 by dou y I cap. K cross dou f by dou z is equal to dou f1 by dou z j cap minus dou f2 by dou z I cap. Therefore, curl of f can be written as dou f3 by dou y minus dou f2 by dou z I cap plus dou f1 by dou z minus dou f3 by dou x j cap plus dou f2 by dou x minus dou f1 by dou y k cap. For computational purpose, the above expression is written in the following determinant form. ಅಂದರೆ ಇದೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಡೆಟರ್ಮಿನೆಂಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ curl of f or del cross f is equal to I j k dou by dou x dou by dou y dou by dou z f1 f2 f3. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನನ್ನು ನಾವು ಡೆಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ರೋನಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರಿತೀವಿ ಐ ಜೆ ಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಬರಿತೀವಿ ಡೋ ಬೈ ಡೋ ಎಕ್ಸ್ ಡೋ ವೈ ಬೈ ಡೋ ವೈ ಡೋ ಬೈ ಡೋ ಝಡ್. ಥರ್ಡ್ ರೋನಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಿತೀವಿ f1 f2 f3 ಬರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕರ್ಲ್ ಆಫ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ಗೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಡೆಟರ್ಮಿನೆಂಟನ್ನು ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ನ ನಾವು ಇದನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕರ್ಲ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆರ್ ಡೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಎಫ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ determinant of ijk dou by dou x dou by dou y dou by dou z f1 f2 f3. Now let us know some important notes related to curl of f.
ಇಫ್ ಎಫ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ದೆನ್ ಕರ್ಲ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಲೇ ಗೊತ್ತು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಡೈವರ್ಜೆನ್ಸೂ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಗ್ರೇಡಿಯಂಟು 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕರ್ಲು ಸಹ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕರ್ಲ್ ಆಫ್ ಎ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಇಫ್ ಸಿ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ದೆನ್ ಕರ್ಲ್ ಆಫ್ ಸಿ ಇಂಟು ಎಫ್, ಅಂದರೆ ಸಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಆಗಿದ್ದು ಕರ್ಲ್ ಆಫ್ ಸಿ ಇಂಟು ಎಫ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಇಂಟು ಕರ್ಲ್ ಆಫ್ ದ ವೆಕ್ಟಾರ್. ಕರ್ಲ್ ಆಫ್ ಎ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಈಸ್ ಎ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಾವು ಕರ್ಲನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ವೆಕ್ಟಾರ್ ಆಗಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೀಗೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ವ ನಾವು ಡೆಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಐ ಜೆ ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬರೋ ಟರ್ಮ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಐ ಜೆ ಕೆ ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೆಕ್ಟಾರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ನೀವು ಕರ್ಲನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸಹ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಆದರೆ ಡೈವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ವೆಕ್ಟಾರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಡೈವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಅದು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಕರ್ಲ್ ಆಫ್ ಎ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಈಸ್ ಎ ವೆಕ್ಟಾರ್. Curl of a vector is a vector quantity. The symbol del cross f does not represent the cross product of del and f in the sense of cross product of two vectors, because del is just a differential operator and not a vector. Now the physical meaning of curl of a vector. If v is the velocity of a particle in a rigid body rotating about a fixed axis with a uniform angular velocity, then 1/2 half into curl of v is equal to the angular velocity of the body. Also curl of s is associated physically with the rotation or spin of fluid, hence it is also written as rot f ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಇದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಕರ್ಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ರೊಟೇಷನ್ ಆರ್ ಸ್ಪಿನ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕರ್ಲ್ ಆಫ್ ಎ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ನಾವು ರಾಟ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಅಂತಲೂ ಬರೀತಾರೆ. ನಾವು ವಿ ನೋ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ಲ್ ಆಫ್ ಎ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಫೀಲ್ಡ್. First one is, if v is a constant vector, show that del cross v is equal to 0. ಅಂದರೆ ವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆಗ ಆದರೂ ಡೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ವಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕರ್ಲ್ ಆಫ್ ವಿ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಇನ್ ದ ನೋಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿ ನೋ ಕರ್ಲ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ 0. Now we prove that del cross v is equal to 0. We have curl of v, that is curl of the function is nothing but what, I cross dou v by dou x plus j cross dou v by dou y plus k cross dou v by dou z. Here v is constant function. If we find out partial derivative of v with respect to x, we get 0. Similarly partial derivative of v with respect to y, which is also equal to 0, plus partial derivative of v with respect to z is 0. Therefore I cross 0 plus j cross 0 plus k cross 0 is equal to 0 vector. Next, the second property, if f and g are two vector functions, then del cross f plus g, that is sum of two vector function, curl of sum of two vector functions is always equal to curl of the first function plus curl of the second function. Now we prove by using the definition of curl of the function. Here del cross f plus g, which is nothing but I cross dou by dou x plus j cross dou by dou y plus k cross dou by y, which is nothing but del that is curl of the function. Here function is f plus g, we write f plus g. If we take cross product of this, I cross dou by dou x of f plus g plus j cross dou by dou y of f plus g plus k cross dou by dou z of f plus g. If we write partial derivative, we get I cross dou f by dou x plus dou g by dou x plus j cross dou f by dou y plus dou g by dou y plus k cross dou f by dou z plus dou g by dou z. In general, if we separate the terms, we get I cross dou f by dou x plus j cross dou f by dou y plus k cross dou f by dou z
plus I cross dou f by dou x plus j cross dou f by dou y plus k cross dou f by dou z. Similarly, we write del cross f plus g is equal to del cross f plus del cross g. ಸಾರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಿ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ವಾ. ಜಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಡೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಜಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು irrotational vector. What is a irrotational vector? Irrotational vector ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, a vector f is said to be irrotational if curl f is equal to 0. A constant vector field is a trivial example of an irrotational vector. ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಲೆಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಏನೋ ಸೊಲನಾಯ್ಡಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನೋ, ಡೈವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೊಲನಾಯ್ಡಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ curl of a vector field is equal to 0, then we say that vector is called irrotational vector. ಇದು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ irrotational vector ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊಲನಾಯ್ಡಲ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಸೊಲನಾಯ್ಡಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಡೈವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಎಫ್ 0 ಆಗಿರಬೇಕು. irrotational ಅಂದರೆ ಕರ್ಲ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು irrotational vector ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.